I experience in my life an incredible growing of peace and love and happiness and many, I don't know if to call them moments of just being, just everything we do here. Experimento en mi vida cada vez más momentos de mayor felicidad y amor y momentos de simplemente ser. And it seems to me that at the same time, some of these tendencies that I've known for all my life are become even more distinct or clearer, and one of them is fear. Que muchas de las tendencias que he conocido durante toda la vida se están haciendo más claras, más diferenciadas, y una de ellas es el miedo. And I can really feel it here, the contrast so strongly that sometimes in meeting people there is just openness and just meeting and no difference. Y siento que aquí al encontrarme con otras personas hay simplemente el encontrarnos y no hay... But most of the time there is shyness, and when I follow that it's the base is fear, and it seems to me that it's really what drives me in a way, or the separate self me. Y siento que sin embargo siempre hay timidez, y cuando miro más profundamente la base es el miedo, y me da la sensación de que eso es lo que me mueve. And I contemplated it today because I thought, okay, well, what's wrong with being shy? It's kind of, shy can be kind of beautiful, but I find that there really is a pain of separation that I feel in that. It's holding me back. I'm holding back my expression of, and even when which I do a lot, even when I make contact with people, I can feel that it's driven by a fear of being separated. So I have to, I make myself go into contact. Y siento que este miedo es lo que me mueve, y cuando que es como la expresión de mi yo separado. Y I'm sorry, I think this is just a... It was too long. Sure. I'm sorry. That it's holding me back, my expression. Sí, que no permite que mi expresión sea completa, sino que me retiene. So I think my question is, do I approach this in the sense of a yoga meditation, of dissolving the fear? Or do I just go back to what I know myself to be? Because it's very present. Y mi pregunta es si me aproximo a esto como en una forma como de una yoga meditación, o si vuelvo a quien yo realmente soy. You're quite right to observe that sometimes shyness is a beautiful quality. Tienes razón al observar que la timidez a veces es una cualidad muy bella. But that kind of shyness is a shyness that is not based on fear. Pero ese tipo de timidez es una timidez que no está basada en el miedo. It's just a natural reserve. Es una reserva natural. But you're describing a different kind of shyness, which is a contraction away from relationship as a result of fear. Pero tú estás describiendo un tipo diferente de timidez, que es una contracción que te aleja de la relación. To such an extent that even when you relate in order to ease the pain of fear rather than have true relationship. Hasta el punto de que cuando tienes una relación es más para no sentir el dolor del miedo que para tener una relación. So do I just continually go back again and again to my true nature? Así que la pregunta es si sigo volviendo una y otra vez a mi Or do I verdadera work with this naturaleza, fear more actively as we do in the yoga meditations? o trabajo con este miedo de forma más activa como hacemos en las yoga meditaciones. The latter. Lo último. Because in your case,
getting involved with this fear Porque en tu caso, participar con el miedo is not undertaken in order to avoid the emptiness of yourself. no se hace para evitar el vacío de tu ser. On the contrary, you want to explore this fear precisely because you feel that it doesn't allow yourself to come fully out into your life. Por el contrario, quieres explorar este miedo porque no te permite salir a tu vida al completo. So yes, explore this fear in the way that we explore in the yoga meditations. Así que sí, explora este miedo del modo que lo exploramos en los yoga meditaciones. In other words, don't be too involved with a story about I'm afraid because my mother used to do this to me or my father didn't do this. No vayas tanto a la historia de que tengo miedo porque mi padre me hizo esto, mi madre me hizo esto. That, as you know, is just the tip of the iceberg. Ya sabes que eso es solamente la punta del iceberg. 90% of the fear is in the feelings below the surface. El 90% del miedo está en los sentimientos por debajo de la superficie. So when you feel this fear come up in you, Así que cuando sientes que emerge este miedo, don't do what it is telling you to do, no hagas lo que te está pidiendo que hagas, which is either to avoid it que es o evitarla or relieve it through conversation. Both are forms of avoidance, as you've already observed. o evitarla a través de la conversación, que son dos formas de evitarla. Face the fear. Enfréntate al miedo. First of all, be happy that it has appeared rather than disappointed that it has returned. First of all, be happy that it has appeared rather than disappointed that it has returned. En primer lugar, alégrate de que ha aparecido en lugar de estar disgustada de que haya aparecido. Because until you fully face it, it will carry on ruling your life from just below the threshold of your waking state mind. Porque hasta que te enfrentes a ella va a seguir dirigiendo tu vida por debajo del baremo de tu So conciencia. you are already courageous. You have sat in the front row and exposed to everybody this feeling. Así que ya eres muy valiente porque te has sentado en la primera fila y le has expuesto a todo el mundo tus sentimientos. So if you have done that, you already have more than enough courage to face your fear. Así que si ya has hecho eso, tienes más que suficiente valentía para enfrentarte a tu miedo. So when you find yourself a little shy to go and sit next to someone at dinner because you feel slightly intimidated by them, Así que cuando te sientes tímida de sentarte al lado de alguien a la cena porque te sientes intimidada, go and sit next to them. siéntate a su lado. And allow all the feelings of the old habits of fear, shame, guilt, allow it all to come to the surface. Y deja que todos los sentimientos de miedo, And then face it. de vergüenza y de culpa salgan a la superficie. Face it. Allow it completely into yourself. Y enfréntate a ellos y deja que salgan completamente. Can you just say two more words about, so what I've understood is clearly to see what are the thoughts, put them to the side, and I really feel the physical sensations very strongly. That's very good. And so the step of allowing them fully in, what do I do? ¿Puedes decir un poco más sobre cómo dejar que salgan a la superficie? Lo siento muy bien somáticamente, pero ¿cómo hago para dejar que salgan a la superficie? Go back to the yoga meditation we did a couple of days ago when we took some time to liberate the sensation from all the superimposed labels. Toma la yoga meditación que hicimos hace un par de días donde dedicamos un poco de tiempo a liberar la sensación de todo lo que estaba sobreimpuesto. And we just experienced the raw sensation floating weightlessly in the space of awareness. Y simplemente experimenta la sensación cruda en el espacio de la conciencia. And then gradually expand this sensation in all directions. We'll go there more over the next few days. Y luego gradualmente expande esta sensación en todas las direcciones y lo vamos a hacer más adelante también. So it's very good that you're aware of the physical aspect of this emotion. Así que es muy bueno que seas consciente del aspecto físico de esta. That is the root of it, that not that lives here or here.
del sentimiento. Esto es la raíz, el nudo que vive aquí o aquí. So you first want to invite it out of its hiding places in the body, Así que lo quieres invitar primero fuera de sus escondites en el cuerpo and then gradually, lovingly surrender it to the emptiness of the space all around. y luego gradualmente y amorosamente los rindes al espacio que está And alrededor. in doing so, allowing the transparency and lovingness of the space to permeate it and soften it and relax it. Y al hacer esto permitir que el amor que lo rodea lo vaya haciendo más suave e irlo disolviendo. And each time you do this, this knot will soften and open. Y cada vez que hagas esto, el nudo se irá haciendo más suave y abriéndose. And then through force of habit, it will probably close again. Y será la costumbre o el hábito lo que lo hará cerrarse, probablemente. But it will only go back 90% of the way. Pero solamente se cerrará el 90%. And then you do it again. Y luego lo vuelves a hacer. And it softens and relaxes. Y se suaviza y se relaja. But it only closes 90% of the previous 90%. Pero solamente se cierra el 90% del And 90% you keep doing anterior. this, and gradually this sensation, it relaxes. It becomes more and more spacious, empty, until it loses its power. Y continúas haciendo esto y poco a poco se va relajando y se va haciendo más suave hasta que pierde su poder. And as a result, it loses its power to generate thoughts such as, oh, I can't go and sit next to that person. Y por ejemplo, I'm not worthy, or whatever it is. pierde el poder para generar pensamientos como no me puedo sentar al lado de esa persona o no me lo merezco. As you know, there are lots of different ways we explore these sensations. Hay muchas formas diferentes de explorar nuestras sensaciones. Don't repeat the same one mechanically over and over again. When I say do it again and again, I mean each time take a slightly different pathway so that your exploration is fresh and interesting and alive. Pero no repitas la misma mecánicamente. Cada vez que lo hagas, hazlo de una forma ligeramente distinta para que sea fresco y nuevo.